Good afternoon. I would like to start our program today. So I'd like to welcome all of you. My name is Nancy Adler, Division Head of Holocaust and Genocide Studies at the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies. And it's my honor to open this event today and to welcome the excellencies from the Russian Federation Embassy, our guests from abroad, colleagues, students, and friends. 2013 has been designated Russia-Holland Year to mark 400 years of Russian-Dutch relations. As an institution devoted to the investigation, analysis, and debate surrounding mass political repression, the NIOD is very pleased to utilize the opportunity of this year's discussions to draw attention to the complex topics surrounding the Gulag legacy and the memory of Stalinism. We are also delighted with the cooperation in this initiative from Holland Russia Year, Free Press Unlimited, and the Department of Slavic Languages and Cultures of the University of Amsterdam. With their support, we've been able to bring together a distinguished group of international experts to discuss their work relating to these topics. The discussion will continue tomorrow, and you are all most welcome to attend. We hope you will. I feel particularly pleased to introduce our keynote speaker today, Arseny Roginsky, who is chairman of Russia's leading human rights watchdog organization, Memorial. He is not only a founder of Memorial, but he is also a historian, a former dissident, a former Gulag prisoner, and the son of a victim of the Stalinist terror. Arseny Roginsky was even born in the camp zone. Allow me to tell you a little bit more about his biography, which so extraordinarily relates to our themes today. Since early adulthood, Arseny Roginsky prioritized the pursuit of historical accuracy above his personal safety. As a student in the 1960s, he began to associate with a number of like-minded peers with whom he would later develop Memorial. In the 70s, he befriended well-known Leningrad poets and philosophers who were subsequently arrested. As the human rights movement grew, Arseny Roginsky participated by submitting materials to the pioneering underground journal Chronika Tekushich Sabuty. Initially, he had been mostly interested in 19th century history and the preservation of history through archives. But his awareness and concerns started growing as he saw what was happening to his circle of friends, and by extension, to the country. Consequently, in the 70s, Arseny Roginsky, Alexander Daniel, Larissa Bogoraz, and others who were to become prominent dissidents started collecting materials in the direction of historical inquiry that would eventuate a decade later in the creation of Memorial. Their focus was on the history of the repression, rather than the current repression. Even so, the theme was risky and highly politicized for a regime that wanted control over the story that was told. The KGB searches of his apartment began, and in 1981, Mr. Roginsky was summoned to the visa office and told he had permission to emigrate within 10 days. He did not accept the offer. He knew it was not a gesture of goodwill. When I first heard of Arseny Roginsky, it was 1981, and I was a student at Columbia University. Some of my professors had arranged an invitation for him to come as a visiting professor in the hopes that this would protect him from arrest. Unfortunately, it did not. On August 12th of that year, Arseny Roginsky was arrested and sentenced to 4 years of labor camp on Article 196 for the, quote, forgery and the production and sale of forged documents, unquote. He was also accused of sending materials abroad to anti-Soviet historical journals. The documents in question were letters of permission to do research in the Leningrad archives, because as a Jew and the son of a former political prisoner, Roginsky was barred from working in Soviet research institutions. He survived 5 camps in 4 years and got out in 1985. In 1987,
he and his old friends began to campaign for the erection of a monument to the victims of Stalinism in Moscow. The mandate expanded to encompass a scientific research center, archive, and eventually a human rights center. Today, Memorial historians have produced the most reliable information available on past repression, while its activists have produced the most reliable information on present human rights violations in Russia. In the absence of state initiatives to confront state-sponsored repression, Memorial has filled the void, and Arseny Roginsky has been one of the driving forces in doing so. Memorial challenges by scholarly and civil means the arbitrary use of authority, and it demands no less than an accounting of and accountability for past crimes and present human rights violations. Memorial is praised by the international community, but troubled at home. While it earned substantial international recognition for its investigations into violations in Chechnya, its human rights work has been marred by tragedy. The work of historians and civil society actors who challenge the official narrative of present or past events has become marginalized and in some cases even dangerous. Memorial and Arseny Roginsky himself have been awarded numerous international prizes, and the organization has been nominated several times for the Nobel Prize. Additionally, Arseny Roginsky is a member of the Presidential Rehabilitation Commission and the working group of the De-Stalinization Program, and he is at the helm of most of the initiatives and debates in Russia regarding the remembrance and commemoration of victims of Stalinism. The survivors are fortunate to have someone with such moral fiber and erudition to represent them in public and to the state. On a personal note, I met Arseny at an oral history conference in Moscow in 1989, and since then, he has become an invaluable advisor, interviewee, and friend who has debated with me and sharpened my understanding of this complex topic in the course of almost 25 years of field research in Russia. I know he will sharpen your perceptions as well as he addresses how we remember the Gulag, the terror, and 1937 in Russia, for which we will have a translator. After his lecture, Mr. Roginsky will have a short interview with Laura Starink, a Slavicist who was Moscow correspondent for the Dutch daily NRC Handelsblad and later an editor-in-chief. We will then proceed to a screening of the 2011 documentary film Children of the Gulag, which you can read about in your programs. And finally, we will be treated to a panel discussion with Mr. Roginsky, Laura Starink, and Arnaud Brouwers, who was posted in Moscow for the Volkskrant and is now head of the editorial page. At that point, there will be an opportunity for questions, and at the end of the official program, we warmly invite you all to join us here for drinks. Lastly, I'd like to note that today is November 7th, the 96th anniversary of the Bolshevik Revolution, which was long a Soviet holiday. In the post-Soviet era, there were efforts to make this the day of agreement and reconciliation. That didn't get off the ground because it wasn't clear with what was to be reconciled. So this seemed like an appropriate day for us to revisit remembrance. So thank you. I'm very glad that all of you are here, and I would now give the floor to our distinguished guest, Arseny Roginsky. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Dear ladies and gentlemen, colleagues and friends, Я не могу не начать с напоминания о двух важнейших факторах, оказавших влияние на формирование памяти о терроре и ГУЛАГе, о длительности террора и его масштабах. I would like to start, in fact, I must start, by commemorating the two most important factors that influence the memory of terror in the Gulag, both its duration and its scale. Россия в 20 веке пережила не просто травму. Россия пережила национальную катастрофу.
Russia did not just survive a trauma in the 20th century. Russia survived a national catastrophe. В отличие от Германии, эта катастрофа длилась не 12, а 70 лет. И даже если взять в расчет только эпоху массовых террористических кампаний с 1918 по 1953 год, то это все равно составит 35 лет, втрое больше, чем, например, господство национального социализма в Германии. This catastrophe in Russia took place over the course of 70 years, whereas in Germany it was 12. And even if we only take into account the period of mass oppression campaigns from 1918 to 1953, then we are still talking about 35 years, triple the amount of time than, for instance, the time the Nazi regime lasted in Germany. В течение этих 35 лет через ГУЛАГ прошли десятки миллионов. Только по политическим обвинениям, чаще всего вымышленным или раздутым, были арестованы около 5 миллионов человек. Более миллиона из них были расстреляны, остальные отправлены в лагеря. In the course of those 37 years, tens of millions of people passed through the Gulag camps. 5 million of them were political prisoners, their charges thought up or gravely exaggerated. More than 1 million of them were executed, the rest were transported to the camps. Более 6 миллионов оказались в трудовых поселках, специальных поселениях лагерного типа на севере, в Сибири и Казахстане, вообще безо всяких индивидуальных обвинений в результате массовых депортаций. More than 6 million people were placed in labor settlements, special colonies similar to labor camps in the north, in Siberia and Kazakhstan, usually without having been individually charged as a result of mass deportation. Кроме того, к числу прямых жертв сталинизма можно отнести более 6 миллионов крестьян, отнюдь не только украинцев, как многие считают, которые погибли во время искусственного голода 1932-1933 годов. We should take into account, in addition to these numbers, the 6 million farmers, and by far not only Ukrainians, as is often thought, who died during the orchestrated famine from 1932 until 1933. Не забудем и миллионы людей, осужденных по различным пустяковым обвинениям, например, за опоздание на работу или несанкционированный начальством переход на новое место работы. Let's also not forget the millions of people who were convicted on various nonsense charges, like coming into work late or finding a new job without consent from the boss. Этих людей было около 17 миллионов, и в лагеря из них отправлено было 4 миллиона. Dat gaat om, I'm sorry. This is about 17 million people, and 4 million people of those were sent to the camps. И трудно сказать, что было страшнее и разрушительнее для национального существования. Массовые репрессивные кампании, внезапно обрушившиеся на те или иные категории населения, или постоянный, ежедневный, ставший привычным отлов людей по самым ничтожным поводам или вовсе без повода. It's hard to say what was more devastating for our national existence. The great purges that destroyed entire sections of our population, or the ceaseless arrests on the most futile grounds, or without any grounds at all, that took place so frequently that people became used to them. Десятилетия террора оставили неизгладимый след в нашей жизни. Tens of years of terror left an ineffaceable mark on our lives. Главное – это страх, глубоко укоренившийся в подсознании, страх маленького человека перед всемогуществом государства. Власть может сделать с тобой все, что ей заблагорассудится. Это мы знаем твердо. Firstly and most importantly, fear. The fear of the almighty state that is deeply rooted in our subconscious, in the subconscious of every man. Those in power can do anything they set their mind to with you, and we are all highly aware of this. Другое последствие террора – это атомизация общества, невероятная разобщенность людей, тотальное взаимное недоверие, искоренение чувства человеческой солидарности.
A second consequence of this terror is the atomization of society, a disunity among people that is hardly fathomable, an all-pervading lack of trust, the eradication of human solidarity. Взамен экспансия государства в общественные отношения, выстраивание жесткой иерархической социальной системы государства-человек. Instead, we see the state reach further and further into social relations, and we see the build of a strongly hierarchical social system of state versus man. Собственно, в огосударствлении общества и состояла одна из сверхзадач террора – цель социального инжиниринга, осуществлявшегося Сталиным и его подручными. This taking possession of the society by state was in fact the most important task of terror, the higher goal behind the social engineering that was carried out by Stalin and his henchmen. Еще одно – ксенофобия. Не только национальная ксенофобия, но и мощное отторжение всего чуждого, выходящего вон из ряда. Ксенофобия как продолжение конформизма, агрессивный национализм как продолжение ксенофобии. Another consequence is xenophobia. Not just xenophobia on a national level, but the strong rejection of all that is different, of all that stands out. Xenophobia is the continuation of conformism. Aggressive nationalism is the continuation of this xenophobia. Наконец, двоемыслие и его неизбежное следствие – цинизм и полная релятивизация нравственных ценностей. And finally, groupthink. Its unavoidable consequence, cynicism, and the complete relativization of moral values. Все это школа террора. Страна хорошо и надолго усвоила преподанный ей курс обучения. В этом смысле террор оказался весьма успешным педагогическим мероприятием. All this encompasses the school of terror. The country thoroughly took in the long-lasting lessons it was taught. And in that respect, terror has proved itself to be a very successful pedagogical enterprise. Конечно, перечисленные последствия террора в массовом сознании мешали возникновению полноценной общенациональной памяти о нем. Но больше всего, как нам казалось когда-то, мешал полный запрет на открытое общественное обсуждение проблем, связанных с террором. Of course, the endless list of consequences of the terror on the public conscience prevented the emergence of a full-fledged national memory of it. What disturbed us most of all, seemingly, was the total ban, of public discussion, open public discussion of the problems affiliated with the terror. В 60-е и 70-е годы мы надеялись, что такая память возникнет сразу же, как только о терроре станет возможным говорить публично. Это и случилось в эпоху перестройки, когда личная и семейная память, основанные на личном опыте жертв террора и их родных, вырвалась на страницу массовой печати. Появились многие тысячи мемуарных публикаций, часто ярких, насыщенных фактами, но в них отсутствовал анализ, отсутствовало понимание. По сути, все ограничивалось недоуменным вопросом «за что?». В общую память эти частные воспоминания не сложились. In the 1960s, 1970s, we all strongly hoped that such a collective memory would ensue as soon as it would become possible to openly discuss this terror. This happened, we expected it to happen during perestroika, when personal and family memories based on people's own experience and those of their loved ones started to appear in printed mass media. Thousands and thousands of memories were published. They were often very vivid stories, full of facts. But what they lacked was an analysis, an overall understanding. In a sense, they were limited by the deeply puzzled question, why? They were not embedded, all these small individual stories, they were not embedded in our collective memory. Потом в последующие 2 десятилетия появились сотни документальных сборников и монографий, подготовленных историками по архивным материалам. Увы, работа историков на массовое сознание влияния почти не оказала.
In the following 2 decades, hundreds of digests and monographies were published, written by historians based on archive material. But alas, the work of these historians almost did not have any influence on our collective memory. Оказалось, что осмысление прошлого гораздо более тяжелая задача, чем мы когда-то думали. И массовое сознание с этой задачей не справилось. As it turned out, thinking about the past was a lot harder than we imagined it to be. The public conscience simply could not cope. Причины коренятся с нашей точки зрения, во-первых, в целом ряде стереотипов этого сознания, и, во-вторых, в исторической политике власти, в особенности той, какую мы наблюдаем в 2000-е годы. The roots of this problem, in our view, lie firstly in a number of stereotypes of this national conscience, and secondly, in the historical policy of the authorities, especially of the policy we observed in the years 2000. Сначала о первом. Let's start with the first. Важнейшая черта нашей памяти о терроре – это память о жертвах. Именно о жертвах, но не о преступлении. Мы все чтим память жертв, во всяком случае готовы чтить. И на этот счет существует национальный консенсус. Но относительно того, кто же виноват, кто преступник, никакого консенсуса нет. The most important trait of our memory of terror is the memory of victims. It's all about the victims. It's not about the crimes. We all remember the victims, or at least we are willing to remember them. On that note, there is a national consensus. But regarding the question who is to blame, who is the culprit, there is no consensus whatsoever. И здесь несколько причин. A few of the reasons. Первое. В правовом плане массовому сознанию при попытке понять, кто же преступник, опереться не на что. Нет никакого государственного правового акта, в котором государственный террор был бы назван преступлением. Firstly, in legal terms, the public consciousness does not have a leg to stand on when trying to determine who is to blame. No legal act of government will ever label state terror as a crime. Есть миллионы справок о реабилитации, хранящихся в семьях жертв. Эти справки, выданные прокуратурой или судами, говорят о том, что названные в них люди были осуждены безвинно. То есть это справки как бы о миллионах частных судебных ошибок. Но нет ни одного правового акта, называющего преступлением не только советский террор в целом, но даже какое-нибудь явно преступное отдельное решение Центрального комитета партии или такое же решение Министерства безопасности. Families of victims harbor millions of certificates of rehabilitation. Those certificates are given out by the public prosecutor's office or by judges, and they state that the people named in them were wrongly convicted. So these are, in fact, millions of rectifications of individual cases of miscarriage of justice. There is no legal act or law that identifies even overtly criminal departmental decisions of the Central Committee of the Communist Party or the Minister of Justice as a crime, let alone the terror as a whole. Больше того, нет ни одного вызывающего доверия судебного решения ни по одному персональному делу об организаторах или активных участниках террора. Moreover, there is not one single judicial ruling in a personal case about the organizers or active participants that is trustworthy. Сотни активистов террора из органов безопасности были осуждены еще при Сталине, некоторые при Хрущеве. Но осуждены они были не за преступления против правосудия, в чем они действительно были виноваты, а по фальшивым обвинениям в шпионаже или участии в антигосударственных заговорах. То есть их осудили по тому же шаблону, по какому сами они ранее отправляли на смерть невинных людей. Hundreds of active participants in the terror were already convicted under Stalin and Khrushchev, but they were not convicted of crimes against the administration of justice, something of which they were truly guilty of, but they were convicted on false charges, like espionage, involvement in anti-government conspiracies. Which means that those people were convicted through exactly the same routine as they themselves once used to send innocent people to their deaths.
А в посткоммунистической России за прошедшие более 20 лет не было ни одного процесса против следователей, начальников лагерей, партийных функционеров, участников террора. Ни одного. And post-communist Russia, over the course of the last 20 years, hasn't seen any processes against investigators, camp commanders, party officials, or any of the partakers in the national terror. Not a single one. Второе. В нашем сознании не так-то просто отделить жертв от палачей. Например, многие активисты террора из числа партийных функционеров параллельно участию в терроре занимались важной и нужной для людей хозяйственной деятельностью, строительством заводов, больниц, обустройством городов. In our conscience, it is not that easy to distinguish victims from executioners, which is the second reason I would like to commemorate. For instance, many people coming from the ranks of the party who actively took part in the national terror simultaneously fulfilled an important and needed economic task, building factories, hospitals, improving cities. Например, в 1937-1938 годах, в эпоху Большого террора, секретари областных комитетов партии входили в так называемые тройки, которые отправили в ГУЛАГ или на казнь примерно 800 тысяч человек. Like in the years 1937-1938, at the height of the Great Purges, the secretaries of regional committees formed so-called troikas, sending around 800,000 people away to be punished in the Gulag. Террористический аспект их деятельности был от населения скрыт, а хозяйственный на виду, и во многих местах население сохранило о них в связи с этим благодарную память. The terrorist aspect of their reign was carefully hidden from the local community. The economic aspect, was out in the open for everybody to see. And therefore, in many parts of the population, the memory of these committees is a good one. К тому же многие из этих деятелей потом и сами становились жертвами, а это вызывает сочувствие. What's more, on many occasions, these actors themselves became a victim, which called for sympathy. Тут уж и вовсе у многих людей возникает ощущение, что лучше обо всем этом не думать, чем пытаться понимать. Происходит вытеснение всех этих сложных и малопонятных сюжетов из сознания. At this point, many of us get the feeling that it's better not even to think about the subject at all than to try and understand it. These complicated, unfathomable stories are squeezed out of our conscience. Третье. Сравнительно легко и просто выстраивается национальная память о терроре вокруг антитезы «свои-чужие». Свои хорошие, чужие плохие, свои жертвы, чужие палачи. Так в основном устроена национальная память в новых государствах, бывших республиках Советского Союза. A third, it is relatively easy to build a national memory around the concepts of our own and the others. Our own, our people, that's the good ones. The others, the bad ones. Ours are victims. They are the executioners. This is how the national memory is constructed in the new states that once were the republics of the Soviet Union. Они, то есть СССР, а чаще говорится просто русские, нас завоевывали, оккупировали, совершали против нас преступления, а мы всегда были жертвами, но всегда сопротивлялись и в конце концов добились в 1991 году независимости. They, them, the USSR, or Russia as is often said, conquered us, occupied our land, committed crimes against us. And we, us, we have always been the victim. We always tried to offer resistance. And in the end, in 1991, we finally gained our independence. Но что делать нам, жителям России? Мы же не можем сказать, что нас кто-то чужой оккупировал, кто-то чужой убивал. But what are we supposed to do, the citizens of Russia? We can't really say that we were occupied by somebody, that somebody won us over, that we were killed by somebody. Все, что у нас произошло, сделали мы сами. Everything that happened to us, we did ourselves. У нас свои убивали своих. Our people killed our own.
Принять это чрезвычайно трудно, почти невозможно. И это опять-таки усугубляет травматичность нашей памяти, способствует ее вытеснению на периферию сознания. This is hard to understand. It's almost impossible to understand. And this even makes it more difficult for the trauma in our memory, and it helps even further squeezing it out to the periphery of our conscience. Четвертое. Но и этого мало. Самое сложное в России возникает при сопоставлении памяти о терроре с памятью о войне с Гитлером. Как этот сюжет видится людям? Мы потерпели огромные жертвы и победили в войне с абсолютным злом. Мы отстояли свою страну, мы принесли свою свободу другим странам и народам. Это наша главная гордость и основа нашей идентичности. But that is not enough. The most difficult and fourth aspect that arises in Russia when comparing the memory of our terror with the memory of the war against Hitler. How do people look at this sujet, at this subject? We suffered great losses and we won the war against absolute evil. А нам говорят, что государство было преступное. Разве так может быть? Кем же мы должны себя ощущать? Наследниками победителей или наследниками преступной власти? We defended our country, we freed people, and then they tell us that our government committed crimes. How is that even possible? What are we supposed to think of ourselves? Are we winners, heirs of winners, or are we the successors of criminal authorities? Если сильно упростить, то возникший конфликт памяти выглядит примерно так. Если государственный террор был преступлением, то кто преступник? Государство, стоявший во главе его Сталин? Но ведь СССР победил в войне, и именно под водительством Сталина мы одолели Гитлера. If we were to strongly simplify this question, the conflict of memory that has arisen looks like this. If the governmental oppression was a crime, then who was the criminal? The state? Stalin, who stood at its head? But it was the USSR who won the war. It was under the leadership of Stalin that we defeated Hitler. Победа – это эпоха Сталина, и террор – это эпоха Сталина. Примирить эти два образа прошлого невозможно, если только не вытеснить один из них или, по крайней мере, не внести в него серьезные коррективы. So both this victory and this oppression are Stalin's epoch. Those two images of our past are mutually exclusive. If we don't displace one of them, or at least make substantial adjustments to it. Так и произошло. Память о терроре отступила. Она не вовсе исчезла, но оказалась оттесненной на периферию массового сознания. And thus, it could happen that the memory of terror receded. It did not vanish, but it was squeezed out to the outskirts of the public conscience. Заметим, что нечто подобное произошло и в западноевропейском общественном сознании. I'd like to point out that a similar thing has happened with the Western European collective memory. Здесь дело не только в былом увлечении части европейской интеллигенции Советским Союзом как страной социальной справедливости. I'm not only talking about the bygone love of part of the European intelligentsia to view the USSR as some sort of state of social justice. И не только в том, что во Второй мировой войне СССР воевал на одной стороне с западными демократиями. Конечно, эти обстоятельства и сегодня серьезно затрудняют понимание сталинского режима как преступного. And it is not only about the fact that in the Second World War, the USSR fought on one and the same side as Western democracies. Of course, these circumstances make it hard to see the Stalinist regime as a criminal up until today. Но главная причина в другом. Место преступления века в европейском сознании уже занято. Это злодеяния нацистов. Эти злодеяния очевидны всякому. Они являются частью непосредственного опыта Западной Европы. Их оценки не вызывают сомнений и оговорок. На их счет существует общеевропейский и даже общемировой консенсус. However, the most important reason lies elsewhere.
The place for the crime of the century in European conscience is already taken by the atrocities of the Nazis. These atrocities are visible to everybody. They are a direct part of the Western European experience. The way they are valued is not subject to any doubts or reservations. Throughout Europe and even throughout the world as a whole, people have reached a consensus about them. Советский террор оттеснен на далекую периферию. Более того, углубленное внимание к нему воспринимается нередко как попытка умалить нацистские преступления. В результате трагический опыт сталинизма, опыт большого террора, ГУЛАГа, массовых депортаций так и не отрефлексирован по-настоящему западным сознанием. The Soviet terror has been pushed away far to the periphery of our conscience, and what is more, paying closer attention to it is often seen as an effort to marginalize the crimes of the Nazis. As a result, all the tragic experiences of Stalinism, the Great Purges, the Gulag, mass deportations, are not fully reflected on in Western European conscience. Я перечислил основные обстоятельства, которые препятствуют созданию в России общенациональной памяти о терроре. Thus, I sketched you the basic circumstances that prevent the forming of a national memory of the terror in Russia. Вместо нее мы имеем дело с памятью, раздробленной на отдельные фрагменты. What we have instead is a fragmented memory. Память может быть региональной. В каждом регионе чтят память земляков, безвинных жертв террора. Память дробится по профессиональным группам. Геологи хранят память о жертвах геологов, археологи об археологах, энергетики об энергетиках и так далее. It can be regional. In every region, people commemorate and honor their fellow countrymen, innocent victims of the terror. But the memory is also divided between professions, professional groups. Geologists commemorate their fellow geologists, archaeologists commemorate their fellow archaeologists, engineers commemorate fellow engineers, and so on. Память дробится по конфессиональным группам. Баптисты вспоминают баптистов, католики – католиков. Православная церковь причислила к лику святых всех православных священников, жертв террора и так далее. And there is a difference in memory between religious groups. Baptists commemorate Baptist victims, Catholics honor the Catholics, and the Orthodox Church canonized the cleric that fell victim to the regime. Самое главное, конечно, это этнические группы. Зайдите на кладбище жертв террора в Левашово под Санкт-Петербургом. Вы увидите отдельные памятники немцам, бурятам, итальянцам, полякам, литовцам, татарам и так далее. Ни в какой единый образ эти памяти не складываются. And most important of all, naturally, are ethnic groups. If you walk onto the cemetery in Levashovo in Petersburg, you can look for victims of Soviet terror, and you will find monuments for Germans, Buryats, Italians, Poles, Lithuanians, Tatars, and the list goes on. The memory cannot be formed in one image. Итак, массовое сознание сравнительно легко приняло в себя сочувственную память о жертвах террора. Но оно оказалось совсем не готовым задуматься ни над тем, кто, какие силы были организаторами жертвоприношения, ни над тем, кому или чему были принесены эти жертвы, ни даже назвать преступление преступлением. Thusly, our national conscience coped relatively easily with the sympathy toward and commemoration of the victims of the oppression. But it was not ready to address the question who or what had been behind this sacrifice and why these sacrifices had been carried out. It wasn't even ready to acknowledge this crime for what it was, a crime. Оказалось, что людям проще воспринимать национальную катастрофу как род стихийного бедствия, нечто вроде средневековой эпидемии чумы, за которую никто не несет ответственности, чем признать для себя преступным государство и его лидеров. It turned out to be easier for people to perceive a national catastrophe as some sort of natural disaster for which nobody could be blamed than to admit the fact that their state and its leaders were guilty of a crime. Суд истории не состоялся и не мог состояться ввиду неуверенности истцов в том, кто же, собственно говоря, ответчик. There was not and could not be a ruling on history because the plaintiffs are unsure who the defendants should be.
Теперь очень конспективно о втором обстоятельстве, оказывающем влияние на память о терроре, об исторической политике. And now I would like to go into the second circumstance that influenced our memory of terror, historical policy. Правительство Путина пришло к власти на рубеже столетий на волне антиперестроечных настроений населения. Довольно быстро были упразднены или, по крайней мере, резко ограничены и политическая демократия, и некоторые гражданские свободы. Putin was brought to power at the turn of the century, riding the waves of anti-perestroika sentiments. He was quick to abolish, or at least severely restrict, both political democracy and a number of civil liberties. Замечу, что эволюция России от демократии к авторитаризму не лежит только на совести правительства Путина. Она была обусловлена деградацией российской демократии и одобрена значительной частью населения. I'd like to point out that the evolution of Russia from democracy to authoritarianism doesn't solely lie in the hands of the Putin government. This was due to the degradation of Russian democracy, and a significant part of the population approved it. Ограничение свободы и демократии требовало определенной реабилитации советского прошлого. The limitation of liberties and democracy demanded a certain rehabilitation of the Soviet past. Здесь-то и возникает совершенно новое для постсоветской России явление – государственная историческая политика, то есть целенаправленные действия власти по созданию такого образа прошлого, который ее, эту власть, устраивает. At this point, and for post-Soviet Russia, a totally new phenomenon appears. State historical policy, which means that the government deliberately creates an image of its past that suits the government and only the government. Эта политика может выражаться многими способами. Кому государство ставит памятники, а кому не ставит, какие музеи учреждает, а какие нет, каких ветеранов поддерживает, а каких нет, какие исторические даты отмечает и с какой степенью торжественности и так далее. This policy becomes visible in many ways, like for instance the question who gets a monument or a memorial and who doesn't, or the government's choice in which museums to establish and which not, which veterans they decide to support and which not, and what historical dates are celebrated and how official the celebration is. Вот несколько примеров такой политики, указывающих на ее направление. Примеры преимущественно из ранних путинских лет и исключительно из области символов. I will give you a few examples of this kind of policy to give you an idea of its direction. Most of these examples are from the realm of symbols. Принятие в конце 2000 года новой России старого советского государственного гимна, заново отредактированного и очищенного от упоминания коммунистической партии. For instance, the adoption of a new Russian national anthem at the end of 2000. That was in fact the anthem of the old Soviet state, re-edited and stripped of the references to the Communist Party. Восстановление снятой в 1991 году на здании КГБ на Лубянке мемориальной доски шефу КГБ Андропову. Reinstallation of the memorial plaque for KGB chef Andropov that had been taken down from the KGB building on Lubyanka in 1991. Бесконечные разговоры о том, что у нас слишком много, слишком разных учебников истории, и нужно, наконец, создать такой, который бы способствовал, цитата, «воспитанию патриотизма и исторического оптимизма». And the endless discussions about the fact that we have too many different history books for children and that we should create one that enables students to develop, and I quote, a sense of patriotism and historical optimism. В ноябре 2003 года глава государства на встрече с историками заявил, цитата, «В свое время историки напирали на негатив, так как была задача разрушить прежнюю систему. Сейчас у нас иная, созидательная задача». In November 2003, our head of state, in a meeting with Russian historians, declared the following, and again I quote,
Historians in their time drew on the negative because they were supposed to break down the old system. We have a different task, a task of creation. А 1,5 года спустя Путин назвал крушение Советского Союза, цитирую, крупнейшей геополитической катастрофой XX века. And a year and a half later, Putin stated that the collapse of the Soviet Union, and again I quote, was the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century. Такого рода высказывания уже готовые формулы для конструирования национальной памяти. These are types of declamations that are, in fact, ready-made formulas that aid in the shaping of a national memory. В своих усилиях создать позитивный образ советской истории власть не могла не обратиться к памяти о Великой Отечественной войне. Действительно, в чем, как не в памяти о событиях действительно великих, может обрести точку опоры формирующееся заново национальное самосознание? In its effort to create a positive image of Soviet power, the state had to address the memory of the Great Patriotic War. Surely this war, like any other event of great importance, could gain a foothold in the newly forming national self-conscience. В 2005 году торжественно, как никогда раньше в постсоветское время, празднуется юбилей Победы. Сотни мероприятий, проводимых по всей стране, посвящены исключительно победе и только ей. In 2005, the anniversary of Victory Day in Russia was celebrated in a ceremonious way that hadn't yet been seen in the post-Soviet era. Hundreds of events all over the country dedicated only to the victory over Nazi Germany. Вопроса о цене победы в них и близко нет. Не вспоминают об ошибках и преступлениях руководства, приведших к катастрофическим поражениям 41-42 годов, о чудовищных военных потерях, о миллионах солдат, попавших в плен. The question about the price of this victory is addressed nowhere. Mistakes and wrongdoings by the leaders of the state that led to the catastrophic defeats of 1941 and 1942 are not commemorated, and neither are the monstrous military losses, the soldiers who were taken prisoner of war. Почему? Потому что все это плохо вписывалось в лубок, предлагаемый населению в качестве национальной истории. Трагическая память о войне была подменена памятью об одном счастливом дне – Дне Победы. Why? Well, because this was all a little hard to place in the picture offered to the population as national history. The tragic memory of war had been replaced by the memory of one day of happiness, Victory Day. Сейчас уже создан новый организационный комитет «Победа» для празднования юбилея в 2015 году. Председатель комитета – президент России. Мне кажется, все особенности прошлого празднования сохранятся и в 2015 году. And even at this moment, there has already been installed a new victory committee that organizes and will organize the celebration of Victory Day in 2015. Chairman of this committee is the President of Russia. And I suspect that all traits of the last big celebration will again be seen in 2015. Россия – страна великих побед. Вот базовая формула путинской исторической политики. Уже не для встреч с историками, а для массового сознания. Russia is a country of great victories. Here you have the basic formula of Putin's historical policy. And it's not something he uses solely when he meets historians anymore. It became part of our collective conscience. Но что же с исторической политикой и темой террора? But what about historical policy in relation to the theme of terror? В России так и не появился общенациональный памятник жертвам, поставленный государством и свидетельствующий об отношении государства к террору. As of yet, the government has not installed a general national memorial or monument in Russia for victims of the regime that takes a stance against the terror. Те памятники и памятные знаки, которые есть, установлены, как правило, общественными группами при содействии региональных властей. Их немало, но это знаки региональной, а не общенациональной памяти. Those memorials we do have mostly been installed by various communities or interest groups, aided by local authorities.
There are many of them, but they are a sign of local memory, not of nationwide national memory. Нет и общенационального музея мемориала. There is no national memorial museum. На мемориальных досках выдающимся гражданам, которые были жертвами террора, написано обычно «Здесь жил маршал такой-то» или «Здесь жил конструктор такой-то», но никогда не упоминается, что этот человек погиб в советских застенках. The memorial plaques attributed to citizens who fell victim of the terror usually state, "Here lived Marshal so-and-so, and what's his name?" But never a word is spoken about the fact that this man died behind Soviet bars. Поразительное исключение, установленное неделю назад по инициативе общественности мемориальная доска замечательному писателю Варламу Шаламову. Там, благодаря поддержке некоторых чиновников, удалось написать слова «Здесь жил между арестами» писатель Шаламов. Между арестами. Такое в Москве произошло впервые. I would like to point out one striking exception. A week ago, on the initiative of the public, a plaque was placed for the great writer Varlam Shalamov. On the plaque, thanks to the support of a few government officiaries, are the words, "Here lived, in between arrests, Varlam Shalamov." The first time those words, "in between arrests," were added is the first time we see a thing like this in Moscow. Наша топонимика переполнена именами не жертв, а наоборот активистов террора. Our toponymics are filled with the names of people who took part in the terror, not its victims. 30 октября официально установленный в 1991 году День памяти жертв террора. October 30th was officially set in 1991 as Memorial Day for the victims of national terror. Во многих городах проходят массовые акции. Местные руководители, как правило, в них не участвуют. Прийти на митинг, выступить, как-то оценить происшедшее – этого почти никто из них не делает. А представители центральной власти никогда не приходят на акции в Москве. On that day, mass demonstrations take place in many cities. Local government officials, as a rule, do not partake in these demonstrations. Practically none of them go to meetings. None of them give a speech or address the past. National government officials never attend demonstrations in Moscow. Не создана и общенациональная книга памяти жертв. Книги создаются во многих регионах, но они крайне неполны, к тому же работа проходит по разным принципам. There is no national memorial book for the commemoration of our victims. Lists are published regionally, but they are far from complete, and they are published for various reasons. Уже давно создана прекрасная база данных для погибших на войне, но для жертв террора ничего подобного нет, потому что нет указаний из федерального центра. A database with the details of those who perished in the war has long been established, but the victims of terror have not been granted a database like this because there is no mandate from federal government. Не выявленные места массовых захоронений тел казненных. Mass burial sites have not been made public. Например, в годы Большого террора было расстреляно не менее 700 тысяч человек. Известны места захоронений не больше, чем треть из них. For instance, in the years of the Great Purges, over 700,000 people were shot. Only a third of those victims have a known burial site. Не найдены места лагерных кладбищ, а их были многие тысячи. Burial sites near labor camps have not been found, and there were many thousands of those. В результате большинство потомков жертв не знают, где похоронены их близкие. As a result, most heirs of victims don't even know where their loved ones are buried. Особый разговор о школьных учебниках. Another special issue is the discussion about school books. В новых учебниках истории террор выступает в качестве исторически детерминированного и безальтернативного инструмента решения государственных задач. The terror in those books is presented as a historically determined instrument in solving government problems, for which there was no alternative. В лучшем случае, как издержки модернизации. Or, as the best case scenario, the cost of modernization. Эта концепция не исключает сочувствие к жертвам. Это сочувствие явно продекларировано авторами, но категорически не допускает постановки вопроса о преступном характере террора и о субъекте этого преступления.
This concept does not exclude the possibility of sympathy for the victims, which is often vividly expressed by the authors, but it categorically shuts out the question about the criminal character of the terror and those who committed the crimes. Два слова о социальной поддержке жертв. Finally, I'd like to spend a few words about social support for victims. Компенсации выплачивались только прошедшим лагеря, высланным в трудпоселки ничего. Only people who survived the penal camps received compensation. People who were in labor settlements did not. Размеры компенсаций поражают. 75 рублей, это меньше 2 евро, за каждый месяц заключения. Просидел человек 5 лет на Колыме, чудом выжил, получай 120 евро. The height of these compensations are ludicrous. 75 rubles, which is less than 2 euros, for each day somebody was in a camp. A man who did 5 years in Kolyma and survived only by way of a miracle receives 120 euros. Есть и ежемесячные выплаты, тоже нищенские. Их с середины 2000-х годов центральная власть спихнула на регионы. А регионы разные по своим возможностям. В некоторых выплачивают по 10 евро в месяц, в некоторых 20-25, в некоторых ничего. And there are also monthly payments, which are mostly beggars' fees, where, in which case the national government puts the responsibility off to regional governments. And regional governments pay what they are willing to miss. Some pay 10 euros a month, some 20, 25, some pay nothing. И все это историческая политика. Справедливости ради отмечу, что в последние 3 года в ней возникли некоторые инновации. Попеременно и Медведев, и Путин выразили сочувствие жертвам. These are examples of historical policy. To be fair, I should also tell you that in this policy there have been some changes over the last 3 years. Every now and then, Putin and Medvedev have expressed their sympathy to victims. Под общественным нажимом перед самой отставкой Медведевым было санкционирование создания программы по увековечению памяти жертв. Затем это решение одобрил и Путин. Right before Medvedev resigned, there was a program initiated, under much public pressure, dedicated to the perpetuation of commemoration of victims. The initiative was approved by Putin. Некоторые из приехавших на эту конференцию из России, в том числе и я, входят в группу разработчиков этой программы. Some of the people who are here from Russia today, including me, are part of the committee of that program. К сожалению, пока похоже, что работа закончится более или менее впустую. Unfortunately, our work seems to remain without consequence. Счастлив буду ошибиться. I would like to be wrong. В целом, вектор исторической политики остается прежним. The direction of policy remains more or less the same. Мы живем в стране великих побед. We live in a country of great victories. Победы в войнах, великие стройки, достижения в науке и культуре, завоевание космоса – это все мы. In war, prestigious building projects, science, culture, the conquering of the cosmos, it's all us. Мы гордимся славным прошлым нашей страны. We are proud of our blessed past. Стыдиться в прошлом нам нечего. We have nothing in our past to be ashamed of. А террор – это случайное, нехарактерное искривление, это перегиб. The terror was a coincidence, an uncharacteristic distortion, a deviation. Боюсь, что эта идеология, предложенная властью и поддержанная большинством населения, это очень важно, найдет свое выражение и в том новом, едином, непротиворечивом школьном учебнике истории, который сейчас создается по прямому указанию Путина. And I am afraid that this ideology offered by the state and, most importantly, supported by the majority of the population will find its way into these new, unified and uncontradictory school books that are being printed right now following an ukaz of Putin. Меньше всего эта историческая политика содействует пониманию террора как системного явления, как преступления государства против личности. Least of all, this historical policy aids the understanding of terror as a systematic phenomenon, as a crime of government against man. Она направлена не на сохранение памяти, а на так называемое патриотическое воспитание и, в конце концов, на утверждение идеи заведомой правоты государственной власти.
It's aimed not at the preservation of memory, but at the so-called patriotic education and ultimately at the deliberate assertion of righteousness of government ideas. Власть выше любых нравственных и юридических оценок. Authorities are above justice and moral values. Она не подсудна по определению, ибо руководствуется государственными интересами, которые выше интересов человека и общества, выше морали и права. They are per definition impenetrable or governed by state interests that are above the interests of man and society, above moral and right. Государство права всегда, по крайней мере до тех пор, пока справляется со своими врагами. The state is always right. That is, until it doesn't manage its enemies anymore. И совершенно не случайно, что в прошлом году по опросам социологов впервые за весь постсоветский период самым выдающимся из людей России за всю ее историю был назван Сталин. It's therefore not a coincidence that last year, when asked by sociologists who was the greatest Russia of all time, the first time this question was asked the public since the collapse, people answered Stalin. Мне кажется, путинская власть к этому нисколько не стремилась. Ей это невыгодно, но к этому, как бы само собой, привела ее собственная историческая политика. Конечно, не только она. It seems to me that the Putin regime did not strive for this. It's not even good for them. But their own historical policy has led to this. But not only that, of course. Казалось бы, чудо. Но память о терроре, несмотря на все вот эти вышеописанные неблагоприятные обстоятельства, не исчезает вовсе. It may seem like a miracle after all I told you about the non-constructive circumstances mentioned that we talked about, and the memory The memory, in fact, of Russian terror is not vanishing, it's not dying out. Это вдвойне удивительно, так как уходят последние свидетели, а в отсутствии свидетелей память или стирается, или легко поддается манипуляциям. This is even more surprising as the witnesses are gradually passing away, and with the passing of witnesses, memory is easily erased or manipulated. Память о терроре сохраняется сегодня благодаря труду множества историков и архивистов, благодаря систематической просветительской работе, организуемой на свой страх и риск сотнями школьных учителей, музейщиков, краеведов, журналистов, благодаря деятельности общественных организаций, среди прочих и общества «Мемориал». The memory of victims nowadays remains alive thanks to many historians, archive workers, thanks to the systematic educational work of hundreds of teachers, museum workers, regional experts, journalists who risk their jobs, and thanks to public organizations such as our own Memorial. Но это память периферийная, второстепенная. К тому же, как я уже говорил, расколотая на фрагменты, память, лишенная правовых и даже политических оценок. This memory, however, is peripheral, secondary, as I already said, and, most importantly, fragmented. It is a memory without any judicial or political value. И несмотря на то, что память о терроре занимает определенное место в общественном сознании, это место таково, что травма остается непреодоленной. And although the memory has a certain place in public conscience, this place is of such nature that the trauma behind it remains unresolved. Мы живем в мире неподведенных итогов, не только итогов террора, но и итогов советского прошлого в целом. We live in a world of incomplete sums. We have an incomplete picture of terror, and we don't have a complete picture of the Soviet past as a whole. И все-таки для меня очевидно, что плацдарм, занимаемый этой памятью, не сужается. Скорее наоборот. And nevertheless, it is clear to me that the foothold on which this memory rests is not getting any smaller. Quite the opposite, in fact. Мы видим, как повсюду идет борьба за каждый памятный знак, за каждую музейную экспозицию, за издание каждого нового тома любой книги памяти. И в последние годы мы, общество, далеко не всегда терпим поражение. We see
how the battle for each monumental sign, each exposition, each individual publication of memorial books is fought nationwide. This is a battle nationwide. And we, society, no longer suffer defeat at all occasions. Проводится немало специальных конференций, в том числе большие международные конференции «История сталинизма». There are many special conferences. One of them is the large international conference, The History of Stalinism. Серия научных изданий «История сталинизма» включает уже более 150 книг. The series of scientific publications of the history of Stalinism contains already more than 150 books. И они переданы во все университетские библиотеки России. They have been given out to university libraries throughout the country. Мне приятно, что организатор этих конференций, главный редактор этой книжной серии, участник нашей конференции. And I am glad to tell you that the organizer of this conference and the chief editor of these books is with us here today. Общество внимательно следит за ходом процесса реабилитации, начатого еще при Хрущеве, но не завершенного и сегодня. The public looks after the process of rehabilitation that started under Khrushchev but hasn't been completed yet. Увы, нам многого пока не удалось добиться. Alas, we have yet to realize a great deal. Например, мы не добились реабилитации жертв расстрела в Катыни. One of those things is the rehabilitation of those soldiers shot in Katyn. Но вот недавно прокуратура неожиданно реабилитировала несколько десятков деятелей госбезопасности, тех, кому раньше отказывали в реабилитации, настолько вопиющи были их преступления. But not long ago, the prosecutor's office unexpectedly rehabilitated dozens of security officials that were formerly denied rehabilitation because of the gravity of their acts. Возмущение общественности было так велико, что прокуратура была вынуждена начать отмену этих своих решений. И завтра на заседании мы услышим рассказ об этом от одного из инициаторов этого общественного протеста. And the public was so gravely disturbed by this that the prosecutors were forced to start the abolishing of their decision. Tomorrow we will hear from one of the initiators of this public protest. На днях напротив Лубянки, у Соловецкого камня, некогда установленного обществом мемориал в память о жертвах, с утра до ночи, сменяя друг друга, люди читали имена и короткие справки о казненных. Not long ago, opposite the building on Lubyanka, people read out the names of victims and a short note on their punishment. They read from early morning until late at night. В акции участвовало около 1400 человек. 1,400 people took part in this event. Каждому досталось прочитать всего 2 имени. Everybody read 2 names each. Иначе не успели бы. Otherwise, they wouldn't have managed. Большинство пришедших была молодежь. And most of the protesters were youngsters. Примеров такого рода маленьких, каждодневных побед я могу привести не так уж мало. These are examples of small everyday victories, and there are not that few. There are more of them. Можно ли в этих условиях говорить о полном поражении памяти о терроре? Can we speak of a complete loss of terror under these circumstances, of loss of the memory of terror under these circumstances? Конечно, нет. Of course not. Горячими спорами о терроре и о Сталине заполнена блогосфера. The blogosphere, for instance, is filled with heated discussions about Stalin and the terror. Часто полушутливо, но, по-моему, довольно справедливо говорят, что в России существует всего 2 партии. It is often said as a joke, and I do agree, I think it's in some point that people are right, even though they are joking, that in Russia there are only 2 parties. Одна партия большинства – это партия телевидения. The first party, the majority, is the party of TV. Напомню, что все телевидение у нас государственное. And as you might know, all television is in hands of the state in Russia. А другая партия интернета. And the second party is the party of internet. Партия интернета – это в основном молодежь, воспитавшаяся уже после советской власти и не испытывающая, в отличие от старших поколений, мистического страха перед государством. The party of internet consists mostly of young people who were raised after the collapse of the Soviet Union
and who don't feel this mystified fear of the government as opposed to the older generation. Молодые люди, конечно, разные. There are, of course, differences between young people. Young people are not all the same. Но по моим наблюдениям, почти все они хотят жить в свободной и правовой стране. But from what I see, and as far as I can tell, they have one thing in common. They all want to live in a free and lawful state. И для многих молодых память о терроре – это память о бесправии и несвободе. For them, the memory of terror is a memory of times of lawlessness and lack of freedom. Они, мне кажется, хотят выучить и понять этот урок. They see a lesson, they want to learn a lesson from it and understand it. С ними я и связываю свои надежды. My hopes are set on them. Именно они должны помочь сохранить и передать эту память. They are the ones who have to help safeguard this memory and pass it on to future generations, Даже в отсутствии свидетелей. even if we no longer have any witnesses. Благодарю за внимание. I thank you for your attention.